Hello guys, ఎలా ఉన్నారు? This is Sneha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you haven't subscribed to my channel, please go subscribe and click on the bell icon. So ఈ వీడియోలో నేను బెస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ సన్స్క్రీన్ చెప్తున్నాను అనమాట. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ దట్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ లైక్ లోకల్ బ్రాండ్. ఇది లోకల్ బ్రాండ్ అయితే కాదు, వెల్ నోన్ బ్రాండ్. లైక్ దిస్ ఈజ్ లోటస్ సన్స్క్రీన్ సేఫ్ సన్ 3-in-1 అలోవెరా. లైక్ దీనిలో సన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది, స్కిన్ లైట్నింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అండ్ మ్యాటిఫైయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది నేను ఆల్మోస్ట్ 1 year నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ ట్యూబ్ అండ్ ఇది కూడా ఒక హాఫ్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. సో దిస్ హ్యాస్ PA++ UVA SPF 40 UVB కూడా ఉంది ఆల్ స్కిన్ టైప్స్కి. అండ్ ఆల్సో ఇది లిటిల్ టింటెడ్ అనమాట. డైలీ మీరు రోజు బీబీ క్రీమ్, సీసీ క్రీమ్, ఫౌండేషన్ పెట్టే బదులు ఇది యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మ్యాటిఫైయింగ్. సో మ్యాటిఫైయింగ్ అంటే ప్రతిసారి టచ్అప్ చేసే అవసరం ఉండదు. జస్ట్ అలా మార్నింగ్ పెట్టుకున్నారంటే ఈజీగా 4 to 5 hours మీకు స్టేయింగ్ పవర్ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, ఎలాంటి మీరు హాట్ సన్లో ఉన్నా కానీ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సన్ ప్రొటెక్షన్, ఆబ్వియస్గా సన్ స్క్రీన్ కాబట్టి సన్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ ఆల్సో స్కిన్ లైట్నింగ్ ఎందుకంటే ఇది దీని కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ద కన్సిస్టెన్సీ. ఇది లైట్గా బీబీ క్రీమ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. వైట్ కాస్ట్ అయితే వదలదు, ఇది మీ స్కిన్లోకి ఈజీగా కలిసిపోతుంది. షో యూ మ్యాటిఫైయింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది అండ్ ఈవెన్ టోన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో క్లియర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో క్లియర్ డిఫరెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ యూజ్ డైలీ బేసిస్. ఈ కవరేజ్ మనకి ఫేస్కి సరిపోతుంది అనమాట. లైక్ చిన్న మచ్చలు ఏదైనా పిగ్మెంటేషన్ ఉన్నా ఇది కవర్ చేసేస్తుంది, ఈ కలర్ అనేది. క్లియర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ ప్రిఫర్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 395 రూపీస్, లైక్ $400. అండ్ ఒక ట్యూబ్ మీకు ఈజీగా 3 months వస్తుంది. సో $400 for 3 months ఈజ్ వెరీ గుడ్, అఫోర్డబుల్ ఐ వుడ్ సే. అండ్ దిస్ ఈజ్ 100-gram ప్రోడక్ట్. లోటస్ హెర్బల్స్ మన అందరికీ తెలుసు. ఈ ప్రోడక్ట్లో ఎనీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని నాకు అనిపించట్లేదు, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ 1 year. అండ్ రీసెంట్గా నేను బ్లాసమ్ అరోమా ది సన్స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట, సన్ బ్లాక్. అది 30 SPF రీసెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను, లైక్ ఫ్రమ్ 1 month. బట్ టిల్ దెన్ ఐ యూస్ టు యూజ్ దిస్ లోటస్ హెర్బల్ సేఫ్ సన్. ఇది మీకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది, నైకాలో దొరుకుతుంది, అమెజాన్లో దొరుకుతుంది, ఈవెన్ లోకల్ స్టోర్స్లో కూడా ఈజీగా దొరికేస్తుంది. అవైలబుల్ కూడా ఈజీ, అఫోర్డబుల్ ఆల్సో. దిస్ కమ్స్ ఫర్ 395 రూపీస్, లైక్ $400. అండ్ ఈ ట్యూబ్ మీకు ఒకటి రోజు ఒకసారి యూజ్ చేస్తే కూడా మీకు 3 months ఈజీగా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రివ్యూ. అండ్ దీనిలో కూడా చాలా వేరియంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని జెల్ బేస్డ్ కూడా ఉంటాయి అనమాట, అప్పుడు అవి ఈ కలర్ ఇవ్వవు. ఇది మ్యాటిఫైయింగ్ బేస్డ్ అండ్ ఆల్సో టింటెడ్ కాబట్టి ఈ కలర్ ఇస్తుంది, బీబీ క్రీమ్ లాగా. అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ స్మూత్, లైక్ దీనికంటే ఐ కెన్ ఫీల్ అనమాట స్మూత్నెస్. సో ఇది మీరు తీసుకుంటే ఏంటంటే డైలీ సన్ స్క్రీన్ దీనిలోనే వచ్చేస్తుంది, మాయిశ్చరైజర్ దీనిలోనే వచ్చేస్తుంది, మ్యాటిఫైయింగ్ దీనిలో వచ్చేస్తుంది, బీబీ క్రీమ్ కూడా దీనిలో వచ్చేస్తుంది, కవరేజ్ కూడా దీనిలో వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ లైక్ లిట్ ఫర్ మీ. ఐ స్వేర్ బై దిస్ ప్రోడక్ట్. ఎందుకు అంటే ఒకటే ప్రోడక్ట్ మీరు ఫేస్ పైన పెట్టుకుంటున్నారు అండ్ లిప్స్టిక్ అండ్ బొట్టు పెట్టుకుంటున్నారు, వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా బయటకి. సో యూ డోంట్ నీడ్ కన్సీలర్స్, ఫౌండేషన్, సీసీ క్రీమ్, బీబీ క్రీమ్స్ టు కవర్ యువర్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ డార్క్ సర్కిల్స్ అండ్ ఆల్. సో దీని గురించి ఇది రివ్యూ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో ప్రోడక్ట్ బయింగ్ లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను, ప్రీవియస్ వీడియో లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను, చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి. అండ్ టిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్, బై.